ডিসকাস করব হার্ট ডিজিজ নিয়ে এবং হার্ট ডিজিজে রিলেটেড যে কোনো কোয়েশ্চেন আপনারা করতে পারেন। এর বাইরেও যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে স্বাস্থ্য বিষয়ক অবশ্যই করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তবে আমাদের মেইন ফোকাস হবে হার্ট ডিজিজ ইনশাআল্লাহ। সো জি ডক্টর আলমগীর কবির আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগতম। সো আজকে আমরা মূলত ডিসকাস করতে যাচ্ছি হার্ট ডিজিজের উপরে। তো আমি প্রথমে আপনাকে একটু জিজ্ঞেস করি যে আসলে হার্ট ডিজিজ তো অনেকেই সাফার করছে। তো এই হার্ট ডিজিজের মূলত আসলে যে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো আমরা যারা এখনো হার্ট ডিজিজ ডেভেলপ করে নাই তাদের ক্ষেত্রে কি কি রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো রয়েছে এই বিষয়টা যদি বলতেন। ওকে, তো অনেক রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, যেমন কিন্তু there are 5 major ones that we look at. So প্রথম হলো যে আপনার রিস্ক আছে যে if you are diabetic, যদি আপনার ডায়াবেটিস থাকে এটা মানে হার্ট ডিজিজের জন্য খুব মানে রিস্ক থাকে। তারপরে ব্লাড প্রেশার, যদি আপনার ব্লাড প্রেশার এলিভেটেড হয় এটার জন্য মানে it can be a big risk factor for cardiovascular disease. Then other things are cholesterol, so যে রক্তের মধ্যে যে ফ্যাট আছে যেটা মানে if it's high then that can be a risk factor. Then other things are smoking. Smoking is a very reversible risk factor, so stop smoking if you are smoking. So এটা চেষ্টা করো যে এটা বন্ধ করতে। And then also family history, যদি কোনো মানে parents মানে heart disease ছিল মানে this is also a risk factor. These are the main ones. But within that, there are some points which are very specific to certain groups. So, for example, যেমন diabetes, আমাদের মানুষের ভিতরে মানে there's a lot of diabetes, and it's something which the treatment is changing and is one of the main things is actually diet. Diet হলো একটা খুব important জিনিস. If your diet is very poor and contains a lot of carbohydrate, like bhat, potatoes, starchy food, erekum, then it's actually very bad for you. This promotes diabetes. So it's important to control your diet exceptionally well, especially if you have a family history. Then, as I said, things like smoking, it's important to make sure that if you smoke, you must stop. It's very important. And things like blood pressure is it's associated with diabetes as well. If you're diabetic, it actually causes blood pressure to be higher. So it's very important. I suppose the main 3 things I think are reversible are high blood pressure, diabetes, and cholesterol. And the final one, which is something in terms of lifestyle, is really smoking. To smoking bond korte hobe. And it's a lot of the studies show, among Bangladeshi people, smoking rates are higher than the rest of the population. So সেই জন্য it's very important that simply stopping smoking is one of the best things that you can do. The second thing is really controlling your diet and making sure that you maintain what we call একটা কথা হলো যে body mass index. এটা হলো যে আপনার weight আর আপনার height এর উপরে একটা number আছে. A number it should be at the lower end, to around about a BMI of 23 or less. This means that you have to make sure that your weight is okay, that you reduce your in particular as we get older, the amount of fat around the tummy, what we call centripetal obesity. That's the thing very much to try and look after, and that can be done. But the most important thing I would say is that between diet and exercise, ashul kotha holo diet. Diet is much more important. So exercise মানে আপনার শরীরের জন্য খুব ভালো, কিন্তু আসল কথা হলো you have to get the diet right first. Okay, thank you so much for your very important information. আমি যেহেতু আপনি বিএমআই এর কথা বললেন, হয়তো অনেক দর্শকই বিএমআই টা কি এটা সম্পর্কে জানবে না, যদি একটু ব্রিফলি আমাদেরকে বিএমআই ব্যাপারে বলেন। মানে যদি আপনি ইন্টারনেটে যান, অনেক ওয়েবসাইট আছে, যেমন NHS ওয়েবসাইট আছে না, ওইখানে there's a BMI calculator. শুধু আপনার হাইট জানতে হবে in centimeters, weight in kilograms, এটা ক্যালকুলেট করবে আপনার জন্য। আর যদি আপনার ওয়েটটা খুব হাই, যেমন someone who's 6 foot tall,
might have a weight of maybe 80 kilos. This is fine. This is But fine. somebody who is 5'6" and has a weight of 80 kilos, this may not be fine, because it means that the amount of weight, somebody can say, oh, I'm very muscular, but actually, overall, if the percentage body fat is high, then your weight will be high. And it's true that muscle is more heavier than fat, but actually just looking at your weight and controlling your weight to a certain extent and keeping that BMI low by making sure your weight comes down is enough to reduce a lot of the risk factors for cardiovascular disease. থ্যাংক ইউ ডক্টর। জি জি দর্শক, আপনারা যদি আপনাদের বিএমআই সম্পর্কে জানতে চান, বিএমআই কতটুকু সেটা জানার জন্য যে গুগলে সার্চ করলেই আপনারা পাবেন বিএমআই ক্যালকুলেটর। ডিফারেন্ট ক্যালকুলেটরস আছে, এনএইচএস ক্যালকুলেটর আছে, এবং এটা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনার এথনিসিটি, আপনার রেস, এগুলোতেও ভ্যারি করে। তো সেই অনুযায়ী আপনি যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি সবকিছু ইনপুট দেন, তাহলে আপনি পারফেক্ট ক্যালকুলেশন অফ বিএমআই আপনি পাবেন। এবং এই বিএমআই ক্যালকুলেটর যেহেতু ডক্টর একটু আগেই বলেছেন যে ইট শুড বি 23-24 ম্যাক্সিমাম শুড বি লাইক দ্যাট। যদি আপনার বিএমআই 25 and above হয়, below 30, then you are overweight, and if it is more than 30, then you are obese. So be very careful about this, that if it's in between 25 and 30, in that case you must consider this one. This is something alarming. I mean, you are becoming overweight. So once you are overweight, it won't take much time to make you obese. So from then on, you can try and correct yourself, just bring you back in a proper BMI, inshallah. So এটা বিএমআইটা মেইনটেইন করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমাদের ডক্টর আগেই বলেছেন আপনাদেরকে। দর্শক আমাদেরকে ফোন করতে ভুলবেন না। আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, স্ক্রিনের নিচে নাম্বার দেওয়া আছে, এখানে ফোন করবেন এবং আপনার কোশ্চেন নিয়ে আমাদেরকে জানানো হবে। আমরা সেই অনুযায়ী সেগুলো ডক্টরের সাথে আলোচনা করে সলিউশন দিব ইনশাআল্লাহ। তো ডক্টর, আমরা এরপরে যে বিষয়টা জানতে চাইবো আপনার কাছ থেকে, সেটা হচ্ছে যে সাধারণত আমাদের কমিউনিটিতে, বাংলাদেশি কমিউনিটি মূলত, যারা এই প্রোগ্রাম বেশি দেখছেন এই মুহূর্তে, তো তাদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের টেন্ডেন্সি, রিস্ক অনেকেরই আছে। হার্ট অ্যাটাক হঠাৎ করেই তো আসার মতো একটা বিষয়। তো এরকম ক্ষেত্রে অনেকে আসলে সিরিয়াসলি নেয় না। বুকে ব্যথা ম্যাক্সিমাম কিন্তু আমরা কনসিডার করি না, এটা অ্যাসিডিটির জন্য হতে পারে, এটা অ্যাসিড রিফ্লাক্স বা এই ধরনের গ্যাস্ট্রাইটিস থেকে হতে পারে। এগুলো করে আমরা সিরিয়াস ম্যাটারটাকে ইগনোর করে যাই অনেক সময়। তো এই ক্ষেত্রে আপনি যদি একটু দর্শকদেরকে বলেন ডক্টর, যে আসলে কোন কোন সিচুয়েশনে one has to take it seriously and seek for medical attention as soon as possible. জি জি, it's a খুব ভালো কোয়েশ্চেন। তো আসল কথা হলো যে you can't take a risk. Sometimes যেমন যদি আপনার একজন হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, sometimes they think, এটা হলো indigestion এর জন্য। কিন্তু আসল কথা হলো যে if you look at all the studies, about 25% of the people who present with what we call an inferior myocardial infarction, the symptom they present with is indigestion. They say that they feel as if they had indigestion rather than heart pain or angina, as we call it. The reason for that is because the nerves between which supply both the heart also supply the gullet, the food pipe. And so sometimes people can't tell the difference. So the basic message is that if you get more than about 15 minutes worth of chest pain, and especially if you're feeling unwell with it, then you should go to a hospital. If I had 15 minutes worth of chest pain, I would go to hospital. So asal kotha holo je you must take it seriously. And sometimes there can be even symptoms which are not just chest pain. Sometimes in your hand, sometimes both hands or both arms. Sometimes people just feel sweating, and feel unwell. So it can be variable. But the main thing is that if you get chest pain, seek medical advice if it's not going away, especially if it's associated with exercise. But also, even if you're not exercising at the time, but you just feel chest pain, and especially if you're sweating and feel uncomfortable, then you should seek medical advice. You can't differentiate, and the only way to differentiate
is by doing an ECG and some blood tests. So you need to go to a hospital. তো আমার আরেকটা কোশ্চেন আছে যেটা আমি যখন জিপি সার্জারি গুলোতে আমরা দেখি প্রায় যে অনেক পেশেন্ট ইনসিস্ট করে যে they won't go to A&E or they won't call 999 or 111 but they're complaining of chest pain. So in that case কিছু পেশেন্ট ইনসিস্ট করে যে আমরা জিপি দেখুক আমাদেরকে. So ultimately there's no point if there's something risky you can't even GPs will not take risk in that case, isn't it? So এই বিষয়ে যদি দর্শকদেরকে কিছু বলেন। তো আসল কথা হলো যে যেহেতু হার্ট অ্যাটাক মানে এটা হলো একটা মেডিকেল এমার্জেন্সি, জিপি কাছে if you go to the GP simply will say go to A&E. So আসল কথা হলো যে যদি আপনার সিমটমস আছে, যদি 15 মিনিটের বেশি মানে বুকে ব্যথা হইতেছে, you must seek advice, and there is no point in going to the GP in that respect because it's an emergency and A&E is the most appropriate place to go. If you're in doubt, you can ring 111 and ask, but they are also told to tell you to go to A&E. So of course, you know, and one thing that I would say, it could important kota, prevention is better than cure. Definitely. If you can terminate the heart attack by doing angioplasty, by unblocking the tube, the nari je choto hoye geche, je blocked hoye geche, oita khulতে হবে. If you can do that quickly, then the heart damage কম হবে. যদি আপনার মানে অনেক সময় মানে you procrastinate, you don't go, then heart muscle মানে খুব damaged হবে. তারপর আপনার জীবনে মানে ওই পয়েন্ট থেকে onwards খুব মানে অসুবিধা হবে, মানে শ্বাসের কষ্ট, হার্ট ফেলিয়ার, এরকম মানে আপনার জন্য মানে খুব মানে you know it'll be a lot of effect on your quality of life. So it's better, prevention is better than cure. That's so true. Thank you, doctor, for a very important information. So to add on with this, কিছু পেশেন্ট আসলে কমপ্লেইন করে যে they are kind of scared of going to A&E because there's a long waiting period, there's a long queue as always. So আমি personally suggest kori, definitely if you go to A&E, definitely they will triage you first. If they find it something emergency, they will not let you wait. So এই বিষয়টা যদি একটু দর্শকদেরকে ক্লিয়ার করে বলতেন। সেটা খুব খুব দরকারি কথা যে exactly when you come to A&E, for example, sometimes they, oh, am I wasting somebody's time, is it, you know, is it necessary? But আসল কথা হলো যে chest pain এটা হলো, আমি বলছি আগে যে এটা হলো a medical emergency, যে এটা খুব কুইকলি মানে ট্রিট করতে হবে। প্রথম হলো যে এটা ইসিজি করতে হবে, যে দেখতে হবে যে হার্ট অ্যাটাক হইতেছে নাকি। তারপরে একটা ব্লাড টেস্ট আছে যেটার নাম হলো ট্রোপোনিন ব্লাড টেস্ট, এটা মানে করতে হবে, দেখতে হবে যে মাসল ড্যামেজ হয়েছে নাকি। যদি আপনি ক্যাজুয়ালিটি যায় and you say I have chest pain, immediately the number one thing is to do an ECG. So if they won't make you wait, and if they do make you wait, then you must tell them that I have chest pain, because it's very important to do the ECG immediately to make the diagnosis quickly so that they can be treated quickly. And if the ECG comes normal, but still there's some on the history, there's some risk remaining. So in that case, they will go for the further testing and all. Yeah. Isn't it? Yeah, they will do, for example, at a blood test, ওটার নাম হলো troponin blood test. এটা দেখতে হবে যে মানে রক্তের ভিতরে মানে কোনো সাইন আছে যে মানে heart muscle damage হয়েছে নাকি। So it's very important to do this, and also even if one ECG is normal, it doesn't exclude a heart attack, because it may be that it's evolving over a period of time. So sometimes they keep for observation and they will decide whether or not it's a heart attack or not. But it's very important to do that. I know that people are scared to go to A&E, I understand, and it's frustrating, and sometimes you think you won't be seen. But for chest pain, people should be seen quickly, and the A&E departments know that they should see the patient very quickly to make that decision. Right, thank you, doctor. So আমরা দর্শক আপনারা আমাদের সাথে যারা আছেন তারা ভুলবেন না, এটা লাইভ প্রোগ্রাম, অবশ্যই আপনাদের যে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাদেরকে করতে পারেন। আমাদের ডক্টর আছেন, ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে কোয়েশ্চেন গুলোর অ্যান্সার দিবেন। এবং অনেকের অনেক বিষয় নিয়ে কনফিউশন থাকে, ট্রিটমেন্ট রিলেটেড বা
ফার্দার যে করণীয় কি কি আছে সেগুলোর বিষয়ে। সো এই বিষয়গুলো যে কোনো কনফিউশন থাকলে আপনারা আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন। স্ক্রিনে আপনাদেরকে নাম্বার দেখানো হচ্ছে, এই নাম্বারে ফোন করবেন, করে আপনার ভলিউমটা কমিয়ে আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন। এবং আমরা যদি সরাসরি কথা না বলতে পারি, আমাদের অপারেটর অবশ্যই আমাদেরকে সেই কোয়েশ্চেন গুলো কালেক্ট করে আমাদেরকে জানাবেন এবং আমরা সেই অনুযায়ী অ্যান্সার দেবো ইনশাআল্লাহ। জি, আমরা 781 স্কাই চ্যানেলে আছি, টিভি ওয়ান এর পর্দায়। আমরা প্রতি সপ্তাহে হ্যালো ডক্টর প্রোগ্রামটা করে থাকি, দর্শক আপনারা জানেন। আজকে আমাদের সাথে যারা পরে জয়েন করেছেন তাদেরকে জানানোর জন্য বলি, আমাদের সাথে আছেন আজকে ডক্টর আলমগীর কবির, যিনি একজন কার্ডিওলজিস্ট। কার্ডিওথোরাসিক সেন্টার বেজিলটন হসপিটালে উনি কাজ করেন এবং হার্ট রিলেটেড যে কোনো কোশ্চেন আপনাদের থাকলে সেটা মোস্ট অ্যাপ্রিশিয়েটেড ইনশাআল্লাহ। তো দর্শক, আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং কোশ্চেন জানাবেন আমাদেরকে, আমরা সেই অনুযায়ী কোশ্চেন অ্যান্সার করব। জি ডক্টর, আমরা মুভ অন করি। নেক্সট আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যাদের ওয়ান্স সামওয়ান হ্যাজ মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন ও হার্ট অ্যাটাক আমরা যেটাকে বলি, তো প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট তো দেয়া হয়, তারপরে হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ করে দেওয়া হয়। এরপরে যে রোগীরা বাসায় আসে এবং ফার্দার ট্রিটমেন্ট গুলো অনগোয়িং থাকে, তো এই ক্ষেত্রে অনেকে ঠিক মতো ফলো আপ করে না এবং অনেক প্রিকশন আছে যেগুলো আফটার হ্যাভিং হার্ট অ্যাটাক, সো অনেকে আসলে প্রপার যেই কশাস হওয়ার বিষয়টা, এই বিষয়ে অনেকে অ্যাওয়ার হয় না, অনেকে সচেতন হয় না, অথবা অনেকে একটু রিল্যাক্টেন্ট থাকে, যেই ফলো আপ অ্যাডভাইস গুলো দেয়া থাকে ডক্টরের পক্ষ থেকে সেগুলো সেভাবে ফলো করে না। তো এই বিষয়টা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, এটা যদি আমাদের দর্শকদেরকে একটু বলেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আসল কথা হলো যে after a heart attack, one of the most important things is cardiac rehabilitation. এটার নাম হলো cardiac rehabilitation। মানে দেখতে যে কিভাবে মানে holistically সবকিছু নিয়ে মানে how we make the patient better. আসল কথা হলো যে যেমন মানে অনেক ট্যাবলেট খাইতে হবে হার্ট অ্যাটাকের পরে, যেমন অ্যাসপ্রিন, তারপরে আরেকটার নাম হলো ক্লোপিরিগ্রেল অথবা ডিকাগ্রেলোর, তারপরে যে বিটা ব্লকার্স, তারপরে এইস ইনহিবিটর, তারপরে মানে স্ট্যাটিন, এটা মানে কোলেস্টেরল কমানোর জন্য। তো এটা হলো মানে মানে প্রথম কথা হলো যে কমপ্লায়েন্স মানে মানে দেখতে হবে যে পেশেন্ট মানে যতগুলো মেডিসিন আছে ওটা খাইতেছে নাকি। এটা আসল এটা মানে এটা অনেক বলে যে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, এখন মানে কি ওষুধ খাইতে হবে, মানে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, বাট ইটস ইম্পর্টেন্ট টু প্রিভেন্ট it from happening again and to reduce the risk of it happening again. So compliance, in other words, taking the medication is very important. তারপরে মানে অনেকে মানে অ্যাংজাইটি থাকে যে মানে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে আবার হবে নাকি, তারপরে মানে কি করতে পারবো কি না করতে পারবো, what can you do, and এটা হলো একটা কনফিডেন্সের ইস্যু। তো মানে দেখতে হবে যে মানে can I walk, is it going to cause another heart attack, if I exercise will I get another heart attack? আসল কথা হলো যে exercise is very good for you after a heart attack, that if you to improve the blood circulation, to reduce your weight, to regulate things like blood sugar if you're diabetic. So it's very important to gradually introduce exercise. So আসল কথা হলো যে you don't go from zero to hero. In other words, slowly, aste করে মানে you must increase the exercise. Say, 10% per week. In terms of if you walk 100 yards one day, 1 week, then 110 yards the next week. Then slowly increase like this. And getting things like, as I said before, the same thing, diet, it's খুব important মানুষের জন্য। যেমন এখন there are a few things that are quite important. যেমন people talk about intermittent fasting. Ramadan হয়েছে, সবাই জানে যে fasting শরীরের জন্য খুব ভালো। তো আসল কথা হলো যে intermittent fasting has now become a very trendy scientific word, which means essentially trying to limit the amount that you eat from, say, 8 o'clock in the evening till about 12 o'clock lunchtime the next day, for about 16 hours. That is, before in the old days we used to say, oh, breakfast is the most important meal of the day, but actually trying to extend the period of time when we don't eat and reduce the amount of eating is very good for the metabolically, for the good for your body. It reduces insulin levels. It reduces blood sugar.
and reverses the process. As I said, diabetes is one of the major risk factors. It can actually help to reverse that. And there are studies, এখন মানে কয়েকটা study আছে যে you can reverse type 2 diabetes, but it involves a very tight control of the amount of carbohydrate you eat and things like intermittent fasting. So there are things that should be done in conjunction with your doctor, but actually these are so important to try and reverse the underlying metabolic process that causes heart attacks and strokes and various other medical conditions. So it's very important to get the psychology right. It can take a matter. You have to have your head right. Then you have to have your diet right and exercise right, and things like reducing your weight. The same thing we talked about before. The BMI kom korte hobe is very important. So these things, cardiac rehab is so important. And nowadays, during COVID, a lot of the cardiac rehab became online, like we're doing today, like the Zoom conversation we're having. But still, it's useful to have somebody to help you to answer the questions you have, the fears and anxieties you have. Having a heart attack is a major life-changing thing. So, Thank you, Doctor. We'll continue the discussion. Now it's time to take a break. We'll be coming right back after 2 minutes, hopefully. So, দর্শক আমাদের ছেড়ে কোথাও যাবেন না, আমাদের সাথে থাকবেন প্রোগ্রামে, এবং আপনাদের প্রশ্নগুলো করবেন আমাদেরকে ফোন করে, এবং আপনাদের যেই সব কোয়ারি গুলো আছে হেলথ রিলেটেড বা পার্টিকুলারলি কার্ডিয়াক হেলথ রিলেটেড, সেগুলো আমাদেরকে করবেন, আমাদেরকে জানাবেন। আমরা আমাদের সাথে ডক্টর আলমগীর কবির আছেন, সেগুলো অ্যান্সার করবো ইনশাআল্লাহ। তো কোথাও যাবেন না, আমাদের সাথে থাকুন, ইনশাআল্লাহ ফিরে আসছি।
আসসালামু আলাইকুম দর্শক। আমরা আবার ফিরে এলাম ছোট্ট একটি বিরতির পরে। আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই আছেন ইনশাআল্লাহ। সো আমরা আমাদের ডিসকাশনে ফিরে যাই। আমরা আজকে যারা আমাদের সাথে পরে জয়েন করেছেন তাদেরকে জানানোর জন্য বলি। আমাদের সাথে যথারীতি একজন স্পেশালিস্ট ডক্টর আছেন। আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর আলমগীর কবির, যিনি একজন কার্ডিওলজিস্ট। উনি ব্রাজিলটন এসেক্স কার্ডিওথোরাসিক সেন্টারে কর্মরত আছেন। তো যেহেতু উনি আমাদের সাথে একজন কার্ডিওলজিস্ট আছেন, অবশ্যই আপনারা হার্ট রিলেটেড কোয়েশ্চেন যেগুলো আছে আপনাদের অবশ্যই আমাদেরকে ফোন করে করতে পারেন। জি ডক্টর আলমগীর কবির, আমরা আমাদের ডিসকাশনে ফিরে যাই। আমরা বিরতির আগে যেটা ডিসকাস করছিলাম সেটা হচ্ছে যে আসলে আফটার having a heart attack, what one should be cautious of, or what a person should do to maintain his health condition, in fact. So আমরা এই কন্ডিশনে আমরা ডিসকাস করছিলাম, আপনি আপনাদেরকে জানাচ্ছিলেন যে আসলে কি কি করা উচিত এই সিচুয়েশন গুলোতে, এবং যারা রিল্যাক্টেন্ট ফলো আপ গুলো করার ব্যাপারে তাদের জন্য কি কি করণীয় সেগুলো আপনি আমাদেরকে বলছিলেন। তো আপনি যদি সেই বিষয়টা কন্টিনিউ করেন। Yes, so just to summarize, I was saying that firstly, medication মানে একটু খুব খেয়াল করতে হবে যে মানে you have to take the medication. এটা মানে heart মানে to heal the heart and to prevent further heart attacks. It's very important to make sure that you look after taking the medication regularly. তারপরে মানে অনেকে মানে they're worried about the exercise, মানে how much exercise, how much is too much, how much is too little, you know, can they exercise, you know? আসল কথা হলো যে you can exercise, you need to do it in a graded, slow way. Clearly, if you're getting more chest pain, then you must discuss that with your cardiologist or nurse practitioner to try and understand whether there's a problem. The other thing is things like looking at your diet, making sure that you change your diet to reduce the amount of carbohydrate to reduce your weight, because weight is associated with things like diabetes and blood pressure, in fact, as well. So it's very important to get your diet right. You know, there are some patients where things like, for example, intermittent fasting might be useful. But generally, for most patients, dropping the amount of carbohydrate they eat and increasing the amount of protein is a way of keeping them more full, and also, you know, reducing the amount of calories that they eat. You have to be in what we call a calorie deficit. Depending on what you're putting in and taking out, you know, in terms of energy, you have to be in a deficit. You must be putting in less energy than you're using in order to reduce your weight. And there's an interesting statistic that if you're in a calorie deficit of 500 calories every day, প্রত্যেক দিন, you're on 500 calories less than you need, then you will lose about 1 pound of fat. That's 3,500 calories per week. So it's just a rough guide that if you want to calorie count, some people do, some people don't, that can reduce your weight. But it's eating healthily as well. Increasing the amount of fiber in your diet is very important. You know, making sure that, you know, as I said, you know, reducing the amount of sugar, refined sugar that you eat. You know, sugar, there's a study they said that sugar is more addictive than cocaine. In other words, that it's like a drug. You know, people love mishti. Mishti পছন্দ করে. You know, so everybody loves, you know, but it's very addictive. So, you know, and have things in moderation is really important. And also psychologically, that's the other thing, you know, that you have to overcome the when you've had a heart attack, to make sure that you get psychologically, you overcome any fear or anxiety to press forward, to lead a normal life. There are many people, for example, who've had a heart attack and they run marathons afterwards, but it's understanding how to do that, you know, effectively. থ্যাংক ইউ ডক্টর, খুবই ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ছিল, আমাদের দর্শকরা আশা করি উপকৃত হবেন। তো আপনি যেহেতু সুগারের কথাটা বললেন, আমি আসলে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স একটু শেয়ার করি। সেটা হচ্ছে যে আমি কিন্তু শুরুতে চা বা কফির সাথে আমি সবসময় সুগার খাইতাম। তো প্রথম দিকে আমি কয়েকজনের কাছে শুনেছি যে না, তারা সুগার ছাড়া চা বা কফি খায়। আমি প্রথম দিকে ট্রাই করছি, একদম মানে আমার কাছে ভালো লাগে নাই। But to be honest with you, I kept trying that I shouldn't give up. Then afterwards, I felt like, no, it's normal. Without sugar, a cup of tea and coffee, first few days you will feel something weird or something, you know, different.
বাট টু বি অনেস্ট উইথ ইউ, এটা দ্যাট ওয়ার্কস। এবং আমি পার্সোনালি মানে এক্সপিরিয়েন্স করে দেখেছি যে এটা আসলে ওয়েট কমাতে সাহায্য করে, আপনার ফিজিক্যাল ফিটনেস বাড়ায়। সো আমি দর্শকদেরকে আপনার পক্ষ থেকে বলতে চাই যে অবশ্যই দর্শকরা এটাও ট্রাই করতে পারে, কারণ আমরা ম্যাক্সিমাম দেখা যায় যে সুগার খাওয়ার এটাই একটা আম, মানে কমনেস্ট ওয়ে, যে মানুষ হচ্ছে যে সুগারটা চা বা কফির সাথে বেশি খায়। তো বাকি অন্য সময় হ্যাঁ ঠিক আছে হয়তো খাচ্ছে, বাট ওইটা ওকেশনালি হয়ে যায়। বাট চা এবং কফি মনে হয় সবাই কম বেশি রেগুলারলি খায়, এবং তার সাথে কিন্তু ওই যে সুগারটা শরীরে যাচ্ছে। সুগার অবশ্যই প্রয়োজন আছে, বাট সেটা একটা লিমিট থাকে, অবশ্যই আমাদের সেটাও খেয়াল করতে হবে। তো আমরা একটু পরবর্তী কথাতে ডিসকাশনে চলে যাই। আমি একটু আপনার কাছে দর্শকদের জন্য জানতে চাচ্ছি যে বুকে ব্যথা মানেই তো হার্ট অ্যাটাক না। কিছু বুকে ব্যথা আছে যেমন আমরা যেটাকে অ্যানজাইনা বলি। তো এইটা সম্পর্কে যদি আমাদের দর্শকদের একটু বলেন। এটা হলো, এটার উপরে মানে অনেক সময় একটা কনফিউশন থাকে যে মানে বুকে ব্যথা হয়, মানে চেস্ট পেইন হয়, ইজ ইট angina, is it heart attack, is it what's the difference? Okay, তো আসল কথা হলো যে আপনার হার্টের মধ্যে কয়েকটা নাড়ি আছে না, যে মানে রক্ত যাইতেছে আর মানে হার্ট মানে ফিড করতেছেন যে অক্সিজেন, তারপরে মানে নিউট্রিশন টু মেক দ্য হার্ট ওয়ার্ক। তো when the artery becomes blocked, if it blocks completely, মানে একদম মানে রক্ত যাইতেছে না ওই আর্টারির ভিতরে, then this is defined as a heart attack. The most common way we define a heart attack. This is, severe chest pain. A patient, becomes very unwell. Sometimes the blood pressure might drop. They might become dizzy. They might be short of breath. So in this situation, this is, the way to confirm is to do an ECG. Now, angina is again related to the same artery becoming narrowed, but the artery hasn't completely narrowed. So there is still blood flowing, but when you exercise, the heart needs more oxygen and more, glucose to work, but the problem is it's not getting enough. So therefore, just like sometimes you get cramp in your leg, you could imagine that it's the same sort of thing is sort of cramp in the heart because there's not enough blood getting to the artery, to the heart. So angina and heart attack pain are similar, and you can't really differentiate. So the most important, this is why, as you said at the beginning, this is why it's so important. If you have, যদি বুকে ব্যথা হয়, you must seek medical advice if it's going on. And if it's coming and going, even then go and see you. You can, at that point, if it's not so long, not only a few minutes, then coming and going like this, then at least see your GP and they can refer you to see a cardiologist to make the decision, or do an ECG to make sure that it's not a heart attack. So it's very important that there are two things, they're related. They're not exactly the same, because the heart attack and that pain is when the artery completely blocks, whereas angina is when there's a narrowing, a fixed narrowing within the artery, that the blood is not flowing, and that when you exercise, then you get pain. So classically, angina usually is associated with exercise. So I exercise যখন আমি হাঁটে, মানে ওই সময় মানে ব্যথা হয়. When I stop, ব্যথা চলে যায়. When the pain will go away at that point. So they're two separate things, but they're related. So any kind of chest pain, you must seek medical attention as soon as possible. জি, আশা করি দর্শকরা উপকৃত হবেন। দর্শক, আপনারা যারা পরে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন তাদেরকে আরেকবার রিমাইন্ডার আমি দিই যে আমাদের সাথে আজকে ডক্টর আলমগীর কবির আছেন, যিনি একজন কার্ডিওলজিস্ট। আমাদের আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন যদি থাকে হার্ট রিলেটেড অথবা অন্য হেলথ বিষয়ে হতে পারে, আমাদেরকে প্রশ্ন করুন। আমাদেরকে কল করার নাম্বার স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে, এই নাম্বারে কল করে আমাদের অপারেটরের সাথে কথা বলুন। আমরা আপনাদের কোশ্চেন অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। সো আমরা আছি 781 TV1 এর পর্দায়। আমরা প্রতি সপ্তাহে হ্যালো ডক্টর প্রোগ্রামটা আপনাদের সামনে নিয়ে এসে থাকি। তো আজকে আমরা হার্ট ডিজিজ রিলেটেড কথা বলছিলাম। তো হার্ট ডিজিজে আমরা এই পর্যন্ত আমরা যেগুলো আলোচনা করেছি মূলত হার্ট অ্যাটাক এর বিষয়ে, আমরা অ্যানজাইনার বিষয়ে কথা বলেছি, এবং আমরা এখন ডক্টর আলমগীর কবির, আমি আপনার কাছে এটা জানতে চাইবো যে হার্ট ফেইলিয়ারে সাফার করে আমাদের কমিউনিটিতে অনেক মানুষ আছে যারা হার্ট ফেইলিয়ারের রোগী।
তো তাদের জন্য আসলে কি উপদেশ, তাদের জন্য কি করণীয় যদি একটু বলতেন? তো heart failure মানে heart failure এটার নাম হলো, it means that the heart you can describe like a pump is pumping blood around the body. So when the pump starts to fail, when the pump can't push as hard as it should, then you get a situation where there is blood filling in the lungs, for example, and water filling in the lungs, and this causes breathlessness. মানে শ্বাসকষ্ট হয়। So this is one of the signs of heart failure, where there's not enough blood supply, where there's not enough pump function of the heart to push the blood around the body. The most common cause of heart failure is the effect of heart attacks. So when you have a heart attack, in about 60% of heart failure patients, the heart it becomes damaged, and therefore you see problems like the buildup of fluid in the lungs, and when you get breathlessness, sometimes powerful you can get the legs start to swell. People become quite tired. And also there are other problems we call heart rhythm problems, arrhythmia. So the heart can become things like palpitations, and sometimes you can get some very serious heart rhythm problems. So in some patients, when the heart function is very poor, they almost some patients will be offered a special type of pacemaker, which can shock the heart if it was to go into a very serious heart rhythm problem that needed rectification. That's called a defibrillator. So heart failure is a very, unfortunately, is a growing specialty in cardiology, because patients who suffer heart muscle damage for whatever reason, whether that be because of angina and heart attacks, or whether that because of another cause, such as things like a cardiomyopathy, which is a genetic condition, it will make the heart pump function less and less, and therefore the patients develop symptoms such as breathlessness and swelling in their legs. থ্যাংক ইউ ডক্টর। আমি যেহেতু আপনি হার্ট অ্যাটাকের বিষয়টা বললেন, হার্ট ফেলিওর বিষয়টা বললেন, এর সাথে যে প্রথম দিকে আমরা রিস্ক ফ্যাক্টরের কথাগুলো বলেছি, তার মধ্যে একটা কমন রিস্ক ফ্যাক্টর ছিল, সেটা হচ্ছে যে হাই কোলেস্টেরল। তো হাই কোলেস্টেরলের বিষয়টা আসলে আমি আমাদের সোসাইটিতে, আমাদের কমিউনিটিতে অনেককে দেখে থাকি যে যাদের কোলেস্টেরল কোয়াইট হাই, বাট স্টিল দে আর reluctant to start any medication, and they keep thinking of not taking medication, and I mean they keep planning for diet modification, this and that, but still actually আমরা যেটা চিন্তা করি, যেটা প্ল্যান করি, সেটা তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি সবসময় করে ওঠা হয় না, কারণ এদেশে আমরা সবাই কর্মব্যস্ত মানুষ। সো দেখা যায় যে এইরকম হাই কোলেস্টেরল নিয়ে অনেকে over the months, over the years তারা মুভ অন করছে, কিন্তু তারা লিটারালি কোনো ট্রিটমেন্টে কমেন্টস করছে না। সো ইন দ্যাট কেস আপনি যদি আমাদের দর্শকদেরকে কিছু বলেন যে হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্যাট টু রিডিউস or keep your cholesterol in control? It's a very good question. Aneka, they feel reluctant. I don't want to start medication. That means there's some problem, I'll never be able to overcome. Ashagatology, you must do it in conjunction with your GP. Yes, there are patients where diet is, very important, and reducing the cholesterol can help by a combination of, looking after your diet plus exercise to reduce the cholesterol. I think the best way is you do both. You try diet and exercise to reduce your cholesterol. If that fails, then some people need help with that, because we know from something called the 4S study, which is a study was done years and years ago, one of the closest correlation between cholesterol being high and mortality and morbidity, those dying or having heart attacks, it's very correlated. The higher your cholesterol, the more increased your risk. So I think the way to do it is, first of all, try diet and exercise, and don't give up on diet and exercise, even if you start medication, because that's good for you anyway. But if after a period of time, say 2 or 3 months, and it's still not working, you can always readdress it. If you take the medication and then your cholesterol comes down, usually you have to be on it lifelong. But in some patients, there is an option to think about, can I reduce it and see, whether I can come off it completely.
but it's a tablet at the end of the day. So if it modifies the risk of you having a major problem like a heart attack, then sometimes I would make my peace and just take the tablet. Exactly. Thank you, Doctor, for your kind advice. আমি জাস্ট যদি তো দর্শকদেরকে আরেকটু ক্লারিফাই করতেন মানে হাউ হাই কোলেস্টেরল ওয়ার্কস ইন আই মিন আচ্ছা আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন কলে দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন জি আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন জি 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 আচ্ছা ভাই আসসালামু আলাইকুম আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আমি থাকি লন্ডনে থাকি আমার একটা সমস্যা হচ্ছে আমার আগে চেস্টে পেইন করতো তো আমি আমার জিপির সাথে আলাপ করছিলাম জিপি আমাকে রেফার করলো যে একটু কিটা এমআরআই করার জন্য এন্ড সিটি স্ক্যান করার জন্য তো এমআরআই করছে না সিটি স্ক্যান করলো করার পরে তারা ডাক্তারে দেখার পরে বললো না কোনো কিছু না এর বাদে আমাকে ফোন করে বললো যে একটু সমস্যা আছে তোমাকে ইকো করতে হবে তো ইকো করার পরে রেজাল্টটা আসছে যে আমার 65% ব্লাড সার্কুলেশন হইতেছে এবং 35% হইতেছে না এই জন্য আমাকে আবার একটা টেস্টের জন্য আগামী সপ্তাহে দিয়েছে যে আবার ইকো করার জন্য তো ইন দ্য মিন টাইম আমাকে কি করতে হবে তো তারা বলতেছে যে আমার খানিদানি একটু কন্ট্রোল রাখতে হবে ডায়েট করতে হবে এবং এক্সারসাইজ করতে হবে তো এটা যে 65 থেকে ইমপ্রুভ করতে হলে কি করতে হবে একটু আমাকে অ্যাডভাইস দিবেন জি থ্যাংক ইউ জি ডক্টর আলমগীর কবির তো আসল কথা just to clarify আপনার MRI স্ক্যান ওরা দেখছে যে আপনার when আপনি বলেন যে আপনার হার্ট ফাংশন 65 এটা কি এটা ইজেকশন ফ্র্যাকশন নাকি যে echo আসল কথা 65 হলো if it's the ejection fraction এটা হলো normal কারণ 65 হলো that means the pump function is 65 which is a normal function so it's the 35% is not out of 100% if it's ejection fraction then ejection fraction of 65% is normal so you don't need to worry but I just want to clarify what is 65%. I think আমরা হারিয়ে ফেলছি দর্শককে মেবি এবং সে যদি মেনশন করে থাকে আমাদের দর্শক যদি মেনশন করে থাকে এটা হচ্ছে যে কোন ব্লকের পার্সেন্টেজ দ্যাটস ডিফারেন্ট এন্ড ইজেকশন ফ্র্যাকশন যদি হয়ে থাকে দ্যাটস ডিফারেন্ট তো আমার মনে হয় একটু যদি ইন ব্রিফ প্রিকশন উনি তো ফলো আপে আছেন ইনশাআল্লাহ ওনাকে টেস্ট গুলো করে ওনারা ফার্দার ওনাকে জানাবে যদি একটু ইন ব্রিফ আমাদের সময় খুব কম যদি ইন ব্রিফ ওনাকে এই ইন দ্য মিন টাইম কি কি করলে ভালো হয় ডায়েট এন্ড অল I think a simple thing again, making sure that you regularly check the blood pressure check করতে হবে regularly তারপরে মানে ডায়েট একটা খেয়াল করতে হবে যে আপনার কোলেস্টেরলের জন্য মানে যে খাওয়া যে মানে which increases your cholesterol you should reduce তারপরে মানে controlling blood sugar making sure that even if you're not diabetic that you reduce the amount of carbohydrate you eat taking regular exercise assuming that you don't have any chest pain then these are the main things I would concentrate on. Thank you. আশা করি আমাদের দর্শক উপকৃত হবেন এবং ফলো আপে থাকবেন ইন দ্য মিন টাইম যদি কোনো ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন আসে অবশ্যই ডোন্ট ফরগেট টু কল 999 সিক ফর মেডিকেল অ্যাটেনশন তো দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে এসেছি ডক্টর আলমগীর কবির আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইনফরমেশন আমরা দর্শকদের সাথে শেয়ার করতে পেরেছি আশা করি দর্শকরা এগুলো থেকে উপকৃত হবেন এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরো সচেতন হবেন আমাদের সমাজে যেই মেইন সমস্যাগুলো আসলে আমরা অনেক বিষয়গুলো সিরিয়াসলি নেই না এটা আমাদের আসলে একটা বড় দুর্বলতা ডক্টর আলমগীর কবির আপনার যদি সংক্ষেপে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার থাকে আমরা প্রোগ্রাম শেষ করবো এরপরে just last final comments really I think mainly seek medical advice if you have chest pain looking after your diet is the most important thing the Prophet ﷺ said that one third moderation in what we eat the overeating is actually is a problem that is a problem of the modern world so moderation in what you eat reducing your carbohydrate content think about fasting or intermittent fasting as a way to reduce your risk for diabetes
and to gradually increase exercise as well. But diet is more important. Diet is the most important thing, I think. থ্যাংক ইউ ডক্টর আলমগীর কবির। আপনাকে আজকে আমরা পেয়ে অনেক উপকৃত হলাম, আমাদের দর্শকরা অনেক উপকৃত হলো, অনেক ইনফরমেশন জানতে পেরেছে। আশা করি এটা তাদের লাইফে অনেক চেঞ্জ আনবে ইনশাল্লাহ। সো আমরা আশা করব আপনাকে নেক্সট আরো অনেক এপিসোডে পাবো এরকম ইনশাল্লাহ, এবং দর্শকরাও আপনার থেকে উপকৃত হবে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। জি দর্শক, আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে গেছি। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। ইনশাল্লাহ নেক্সট সপ্তাহে সেম টাইম সেম ডেতে আমাদের আবার দেখা হবে টিভি ওয়ানের পর্দায়, স্কাই চ্যানেল 781-এ। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই কামনায় আজকের মতো শেষ করছি আমাদের হ্যালো ডক্টর প্রোগ্রাম। আমি ডক্টর মোর্শেদ সালেহ আপনাদেরকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। সালাম আলাইকুম।